Hello friends, I am Dr. Meera, a psychologist, wellness trainer and a life coach. In the topic, very unique and specific and it's a topic that's very close to my heart because I've done a lot of research in this area. The topic is called Dermatoglyphics. എന്താണ് Dermatoglyphics? Dermatoglyphics ഒരു സയൻസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ സയൻസിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെ ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, and how do we understand our innate strengths through this beautiful science. That is what we are going to discuss today. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let's get into the topic directly. What is dermatoglyphics? Dermatoglyphics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the science of fingerprint ridge count analysis. The word dermatoglyphics is made up of two words, derma and glyph. Derma എന്ന് പറയുന്നത് skin ആണ് and glyph എന്ന് പറയുന്നത് carvings ആണ്. So on our hand and feet we have a print, we have a fingerprint. ഓരോ ഫിംഗറിനും അതിൻ്റെതായ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് and we have these carves. That's why it's called glyphics, glyph. In ridge count നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് it's counting these carves or these glyphs that is there on the hand and the feet. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്ഡ് ആയത്, how it got coined and how did scientists know that this science can actually be used to decode the brain or to decode therefore the genetics of a human being. പണ്ടുകാലത്ത് there was a condition called anencephaly. Anencephaly is a condition wherein a child when it is born may not have a developed brain. Brain develop ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ definitely they will not live long, but അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രിന്റും കാണത്തില്ല. The fingerprint was not to be seen. This is when scientists, neurologists, doctors understood that there is a connection between the fingerprint and the brain. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി റിസർച്ച് നമുക്കുണ്ട്, especially done with monkeys. Digital amputation of monkeys was done as a research wherein the connection between each finger and the brain lobe, or each finger, the fingers of both the hands and how is it connected to the brain lobes, was decoded through a research wherein digital amputation of monkeys was done. So ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി റിസർച്ചസ് മൂലമാണ് finally after 200 years, it's a 200-year-old science also, so after 200 years today there's a huge evolved science of dermatoglyphics that helps every individual to understand his innate nature. നമ്മുടെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ, നമ്മുടെ പ്രവണതകൾ, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, നമ്മുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ, നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ, മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, നമ്മളുടെ ഒരു രീതി, നമ്മുടെ ഒരു നേച്ചർ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു സയൻസിലൂടെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐ സ്പെഷ്യലൈസ് in dermatoglyphics and we have a biometric tool called DMIT which helps individuals to understand their true self. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ടൂൾ എന്ന് തന്നെ പറയും, ബിക്കോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സ് അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ വിത്തിൻ us. ബ്രെയിൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സയൻസ് കോൾഡ് ഡെർമാറ്റോഗ്ലൈഫിക്സ്. ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഹെറോൾഡ് ക്യൂമിൻസിനാണ്. ഡോക്ടർ ഹെറോൾഡ് ക്യൂമിൻസ് is called as the father of dermatoglyphics. He's an American clinical psychologist who actually worked on fingerprint and its connection with symptoms like Down syndrome, mental retardation. So it was used a lot in the 1960s after Dr. Harold Cummins brought out that from the hand നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ, മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ, ഫ്രം ദ ഹാൻഡ് പ്രിന്റ് itself. So Dr. Harold Cummins is given the benefit and is called the father of dermatoglyphics. But there were many other scientists like Dr. Francis Galton. So many other scientists have dwelt in this topic, and today it is a highly evolved
science, and I myself use this beautiful science in my center to help people realize their true self, realize what is available for them, എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി വിതിൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രൂ സെൽഫ് പുറത്തോട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. We can explore our potential and we can live a life without stress. So dermatoglyphics is the science which deals with fingerprint rich count analysis. Through this science, here in my center, we help people decode so many things. First one, the left-right brain bias. Secondly, the personality. There are different personalities. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല, ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയാവുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ദിസ് സയൻസ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മാറും. വി കീപ് ചേഞ്ചിങ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ കോർ പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് യു ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ജെനറ്റിക്സ്. ആ ജെനറ്റിക്കൽ ലെവലിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആ രീതിയിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളുമാണ് ആൻഡ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ഡെർമാറ്റോഗ്ലൈഫിക്സ്. ഫിംഗർപ്രിന്റ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. ഓരോ പാറ്റേൺ ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി മാത്രമല്ല. Because we have 10 fingers, each finger can have different patterns. Different ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു 2, 3, 4 പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ ഉടമയായിരിക്കും. So we may have different personalities and it is good because ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും we cannot use the same persona. We may have to change our personality based on the situation. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജസ് എന്താണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നൊരു സയൻസാണ്. ത്രൂ ഡെർമാറ്റോഗ്ലൈഫിക്സ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now, not the whole brain. It's not the whole brain that we decode. We decode the neocortex. Congenital neocortex ആണ് നമ്മളിവിടെ decode ചെയ്യുന്നത്. So it is a congenital advantage of finding out what is genetically available for you. Neocortex എന്ന് പറയുന്നത് is the most highly developed area of the brain and found only in human beings. Animals നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ of course monkeys may have a little bit of a neocortex which is very similar to man, but otherwise all other animals and organisms do not have a very well developed neocortex. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് human beings are very different from any other organism. അപ്പോൾ human beings-ന്റെ നിയോകോർട്ടെക്സ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ബ്രെയിനിന്റെ നിയോകോർട്ടെക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത്. Through that, all the 10 fingers define a particular area in the brain, a particular lobe in the brain. So here നമ്മൾ lobes എന്ന് പറയുമ്പോൾ brain lobes എല്ലാവർക്കും അറിയാം, especially those who have learned science and doctors. We all know that there are 4 brain lobes, but the frontal lobe we here are dividing into the prefrontal and the frontal lobe. Then we have the temporal lobe, then we have the parietal lobe, and then we also have the occipital lobe. So each lobes in their characteristics number already defined are, and how each lobe is connected to the fingers is what we understand. From the ridge count, we can actually find out the strength of that lobe. ആ ലോബിന് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ജനറ്റിക്കലി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സയൻസിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ ടെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെർമാറ്റോഗ്ലൈഫിക്സ്, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസീസും നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. So this is what we say, the brain is already wired. നമ്മൾ ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ when we are born as a child, actually our brain is already wired based on our DNA, based on our genetics. പിന്നെ അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. One more point to note is that of course we are not limited to our genetics. Genetics മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല. We can definitely go beyond. But നമുക്കൊരു നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, the nature that we are. Nurturing is of course the acquired potential or what we acquire in our life moving forward after birth. But nature has already given us a lot of possibilities. A lot of people have come to our center and e tool we have used on thousands of people,
And what I found, and in a personal experience, what I would like to say is, they realize who they are from their genetics. And our stress-free life because your genetics is your true nature. Our true nature definitely your life will be less stressed, or you can live a stress-free life. Normally, a lot of people don't realize their true potential. They don't know who they are in terms of their personality. And other confusions, doubts, judgmental. This dermatoglyphics in the science, we judgment. And even if somebody judges us, we don't have to listen to them because we are clear. This is clarity. And that is what the science is all about. Another thing that we find out through dermatoglyphics is the learning style. It's very important to understand the learning style of an individual. Our learning style style and if they take up the study skills based on whether they are audio, visual or kinesthetic, it really enhances their learning ability. Our learning ability enhance and they will find learning more joyful rather than a stressful process. So we have helped a lot of children and their parents to understand the child's true learning style and study skill use through their genetical learning style. And so it's been very useful for parents also to help their children learn through the genetic learning style of that child. Apart from that, we have integrated another research called as multiple intelligence along with dermatoglyphics, which helps us to understand the career, the talents, and what this person is supposed to do for life. Dermatoglyphics talents our brain already wired, activated in the area. Are we good in music? Are we good in art and craft? Are we good in kinesthetic abilities like yoga or anything to do with the body? Are we good in our fine motor, gross motor, leadership? Are we a true leader? Leadership oriented leader material. So when we open that up to them, a lot of children can take up leadership at a much earlier age than a later age. So these are some of the ways how this tool really helps a lot of people, helps an individual to understand his or her true potential. In the upcoming videos, let's look at in detail the finger patterns. Finger patterns under other personality what is the brain to finger connection. We will go in detail in the upcoming videos. So thank you so much for watching and have a great day.